Was wordest du tun, wenn du auf einer Auktion stest und plötzlich ein verzweifelt Mutter mit ihrem Kind siehst, die Hilfe bettelt. Dies war geschicht word dein Herz brechen und gleichzeitig wieder zusammenfügen. Der Stoppage Tag in Cedar Creek. Es war ein heißer August-Tag im Jahr 1887 in der kleinen Stadt Cedar Creek, Texas. Die Sonne brannte unbarmherzig auf die ausgetrocknete Erde, waren sich ein ungewöhnlich groß Menschenmensch vor dem Gerichtsgebäude versammelt hat. Hut war Auktionstermin, und nicht nur Agenda in Auktion. Huck, niemand an diesem Tag, das ein einzig Beginnung das Leben von wir Menschen für immer währenden Word, Jake Morrison war kein gewöhnlicher Cowboy. Mit seinen 34 Jahren hat bereits mehr von der Welt gesehen als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Sein Wettergerbt out geschichten von Endlosen Ritten durch die Prärie, sein Narbensprachen von Kämpfen am Sübrelben. Aber das Geheimnis, das mit sich trug, war schwerer als all sein Erfahrungen zusammen. Jake hat einen Grund, warum Hut hier war, einen Grund, der sein Herz seit Jahren wie ein Stein belastet. Inmitten der jollenden Mensch stak ein klein Grupp besonders hervor. Eine junge Frau, kaum alter als 25, hielt ein etwa vierjähriges Kind fest in sich gedrückt. Ihr Kleidung war zerrissen und schmutzig, ihr Augen rot glühend. Neben ihr standen zwei weitere Kinder, ein Junge von etwa 7 Jahren und ein Mädchen, nicht alter als 6. Huck, was dies Family durchgemacht hat, konnte man in ihren Gesichtern lesen, aber ihr war geschicht war noch schockierender, inmitten der jollenden Mensch stak ein klein Grupp besonders hervor. Eine junge Frau, kaum alter als 25, hielt ein etwa vierjähriges Kind fest in sich gedrückt. Ihr Kleidung war zerrissen und schmutzig, ihr Augen rot glühend. Neben ihr standen zwei weitere Kinder, ein Junge von etwa 7 Jahren und ein Mädchen, nicht alter als 6, was dies Family durchgemacht hat, konnte man in ihren Gesichtern lesen, aber ihr war geschicht war noch schockierender. Sarah Williams war einst ein respektiert Lehrerin in Cedar Creek gewesen. Ihr Mann Thomas hat als Schmied für die ganz Stadt gearbeitet. Sie letten beschieden aber glücklich mit ihren 3 Kindern, Emily, dem ältesten Kind, dann Benjamin und der kleinen Lucy. Aber dann kam der Schwarzwinter von 1886. Eine Diphtherie-Epidemie sucht die Stadt heim. Thomas erkrankte als einer der ersten schwer. Die Ausstricknungen hoffen sich, das Gesellschaft lief nicht mehr. Als Thomas schließlich starb, hinterließ seiner Familie nix als Schulden. Sarah hat alles versucht, sie verkauft hab und gut, arbeitet Tag und Nacht, aber die Gläubiger waren nidenlos. Der Tag der Auktion. Der Gerichtsvollzieher hat kein Erbarmen gesiegt. Hut sollten Sarah und ihr Kinder als Schuldsklaven versteigert werden, ein grausam, aber damals legal Praxis, Schulden zu begleichen. Verschiedene Familien konnten kaufen und wurden dann für Jar arbeiten müssen, die Schulden abzutragen. Huck, stell dar vor, du musstest zusammen, wie deine Familie wie wir versteigert ward, das war Sarahs Realität. Der Moment des Fliehens. Als der Auktionator ihr Namen aufrief, Geske etwas unerwartetes. Anstatt stumm auf die Bühne zu gehen, fiel Sarah auf die Knie. Mit Tronen in den Augen und ihrer kleinen Lucy im Arm schrie sie. Bitte, kaufen Sie uns alle zusammen. Trennen Sie uns nicht. Wir werden hart arbeiten, wir werden alles tun, aber lassen Sie uns als Familie zusammen. Die Mensch ward still. Selbst die hartesten Männer spürten, wie sich innen die Kelle zuschnürt. In diesem Moment der absoluten Verzweiflung Geske etwas, womit niemand gerechnet hat. Jake's Reaction. Jake Morrison stand am Rand der Mensch und beobachtet die Scene. Als Sarah Gesicht hab und in direkt Answer, erstarrt. Sein Herz setzt einen Schlag aus, sein nie worden wake.
Den in diesem Gesichter konnte jemanden wieder, jemanden, den seit 15 Jahren gesucht hat. Die in Thullen. Sarah Williams war nicht echter Name. Vor 15 Jahren hieß sie Sarah Morrison, sie war Jakes Kleinschwester gewesen. Als Kind war sie von Indianern entführt worden, waren Jake mit ihrem Vater auf der Weide war. Die Family hat jahrelang nach gesucht, aber nie ein Spur gefunden. Hook, Jake hat sein ganzes Leben damit verbracht, nach seiner Schwester zu suchen, jet stand sie vor ihm, in zu erkennen. Der Bruder erkennt die Schwester. Jake band sich einen Weg durch die Mensch. Sein Stimme war rau vor Emotion, als rief, Sarah. Sarah Morrison. Als sie seinen Namen hört, schaut sie genauer hin. Plötzlich weiteten sich ihr Augen. Jake. Mein großer Bruder Jake. Die Geschwister fielen sich in die Arm, waren die Gesamtmensch Süße. Tränen flossen, Kinder weinten vor Verwirrung und Freude. Nach 15 Jahren waren sie wieder vereint, aber ihr Problem waren noch lang nicht gelöst. Die Versteigerung geht weiter. Der Auktionator, unbeeindruckt von der emotionalen Szene, setzt die Versteigerung fort. Schauen und gut, aber die Schulden müssen trotzdem beglichen werden. Jake erkannt, dass handeln muss. Hat Geld gespart, jahrelang hat $10 beiseitgelegt, in der Hoffnung, eines Tages seine Schwester zu finden und zu helfen. Hook, aber wird sein Geld ausreichen. Was, wenn der Bieter mehr bezahlen werden. Der Bieterkampf. Die Versteigerung begann bei $200, ein Summe, die damals einem Gerechtheit entsprach. Mehrere Farmer boten sie sehen in der Family Village Arbeitskraft. $300, rief ein reicher Versuchter. 400, kontert ein anderer. Jakes Hers rast. Hat $500, sein ganzes Lebenserspartes. $500, schrie Ein Murmeln ging durch die Mensch. Das war ein enorm Summe. Aber dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hat. Der zweite Schock. Ein eleganter Mann in einem teuren Anzug trat vor. $1,000 für die Family. Die Mensch guckt auf. Jake wird blass. Hat nicht so viel Geld. Seine Schwester schaut in Verzweifelten. War dieser mysteriös Mann. Warum war bereit, so viel zu zahlen. Die Überraschung. Der Mann im Anzug trat zu Jake heran flüstert ihm etwas ins Ohr. Jakes Augen weiteten sich vor Überraschung. Ich bin Dr. Henry Adams aus Austin, sagt der Mann laut zur Mensch. Dies Family hat bereits genug gelitten. Ich soll ihr Schulden nicht, sie zu kaufen, ich soll sie zu befreien. Hook, aber warum tat ein Fremder so etwas? Die Wahrheit dahinter war unglaublich. Dr. Adams gesticht. Dr. Adams erklärt, vor zen Jahren retet ein Kaubaj namens Jake Morrison mein Tochter vor einem Bärenangriff. Ich schwör ihm damals, dass ich ihm eines Tages dies tat vergelten werde. Als ich hut hier ankam die Situation sah, wusste ich, dass dieser Tag gekommen war, einem Arzt aus der Stadt. Ein gut tat aus der Vergangenheit kam zurück, mein Family zu retten. Die Befreiung. Dr. Adams sollte nicht nur die Schulden, sondern gab der Family auch genug Geld für einen Neuanfang. Sarah und ihr Kinder waren frei, kein Schuldsklaven, sondern wieder ein freie Family. Aber das war erst der Anfang ihrer neuen Geschichte. Ein neues Leben. Jake nahm seine wiedergefundene Schwester und ihr Kinder mit auf sein Ranch. Dr. Adams bot Sarah ein Stelle als Lehrerin in seiner Privatschule in Austin an. Die Kinder wurden kostenlos zur Schule gehen können. Hook, von einem Tag der Verzweiflung wurde es zu einem Tag der Hoffnung,
aber welch Geheimnis verborgen sich noch in dieser Family. Sarah's war Geschichte. In den folgenden Wochen erzählt Sarah Jake ihr ganz Geschichte. Nach ihrer Entführung war sie von einem Indianerstamm aufgenommen wordens. Dort lernt sie einen jungen weißen Händler kennen, Thomas Williams. Sie verliebten sich, errieten Jingen nach Cedar Creek, ein neues Leben zu beginnen. Sie hat nie vergessen, woher sie kam, aber sie hat die Hoffnung aufgegeben, ihr Family jemals wiederzufinden. Die Kinder lernen ihren Onkel kennen. Emily, Benjamin und die kleine Lucy waren zunächst schüchtern gegenüber ihrem new entdeckten Onkel. Aber Jake hat ein Nederlich Art mit Kindern. Bracht ihnen das Reiten bei, ihnen Geschichten vom Leben als Kowbojów und gab ihnen die Sicherheit, die sie seit dem Tod ihres Vaters vermisst hatten. Jake, der jahrelang ein einsamer Wolf gewesen war, entdeckt plötzlich die Freude einer Familie. Die neue Gemeinschaft. Die Geschichte der Familienzusammenführung sprach sich in ganz Texas herum. And ihr Familien, die getrennt wordens waren, schöpften neue Hoffnung. Dr. Adams gründet sogar eine Organisation, die getrennten Familien sich wiederzufinden, 6 Monate später. Sarah hat ihr neue Stelle als Lehrerin an getrennten und war bei den Kindern sehr beliebt. Ihr eigenen Kinder blühten in der neuen Umgebung auf. Emily seit großes Talent im Lesen, Benjamin liebt Mathematik, und die kleine Lucy war der Sonnenschein für alle. Jake besucht sie jeden Monat und bracht immer Geschenk und Geschichten mit. Das Leben hat wieder einen Sinn bekommen, für alle. Die Hochzeit. Ein Jahr später gab es ein weiter Überraschung. Dr. Adams hat ein Witwe kennengelernt, eine Frau namens Margaret, die ebenfalls ihr Family verloren hat. Sie errieten in einer schlichten Zeremonie, bei der Sarah und Jake als Trauzeugin fungierten. Aus Verlust war neue Liebe gewachsen, aus Verzweiflung neue Hoffnung. Jakes Transformation. Der einsame Kowbojów hat sich verändert. War immer noch hart arbeitend und stark, aber jetzt hat ein Ziel über das bloß Überleben hinaus. Begann, anderen zu helfen, bereitet verloren reisend, beim Aufbau neuer Siedlungen und wurde zu einer respektierten Figur in der Gegend. Jake hat gelernt, dass die groß stark nicht im Einzelkampf liegt, sondern in der Verbindung zu anderen. 5 Jahre später. Sarah hat wieder geheiratet, einen guten Mann namens David, der Witwer war und ihr Familie mit offenen Armen aufnahm. Sie bekamen sogar noch ein gemeinsames Kind. Die Kinder nannten Jake liebevoll Onkel Jake und freuten sich immer riesig auf sein Besuch. Dr. Adams war zu einem der reichsten und respektiertesten Männer in Texas geworden, nicht nur wegen seines Reichtums, sondern wegen seiner Güte. Alle hatten ihr Glück gefunden, aber das Leben hat noch kein letzte Überraschung parat, die Letztwendung. An seinem 50. Geburtstag erhielt Jake einen Brief, der alles verändert. Es war von einem Anwalt aus San Francisco. Jakes längst verstorbener Vater hat dort Land besessen, Land, das durch die Goldgrabbers wertvoll geworden war. Jake war plötzlich ein reicher Mann. Aber anstatt das Geld für sich zu behalten, gründet eine Stiftung für verwaiste und getrennt Familien. Der Mann, der einst alien durch die Prärie geraten war, wurde zum Hoffnungsträger für 100 von Familien. Das Vermächtnis. Die Geschichte von Jake und Sarah wurde zur Legende. Menschen reisten von weiter, sie zu treffen. Ihr Geschichte wurde in Zeitungen gedruckt, in Büchern festgehalten und von Generation zu Generation weitererzählt. Die Moral der Geschichte. Dies war Geschichte seit uns mehrere wichtige Lektionen. 1. Niemals die Hoffnung aufgeben, Sarah gab ihr Family nie auf, auch in der dunkelsten Stund nicht. 2. Gutaten Karen Zurich, Jake selbstlos Rettung von Dr. Adams Tochter kam Zurich, sein eigen Family zu retten.
3. Family ist alles, die Liebe zwischen Geschwistern kann 15 Jahre Trennung überwinden. 4. Ein Moment kann alles verändern, ein einziger Auktionsturm verändert das Leben von wir Menschen für immer. 5. Gut erzielt gut, Dr. Adams Großzügigkeit inspiriert Andir zu onlichen Taten. Epilogue. Jake Morrison starb im Alter von 78 Jahren, umgeben von seiner großen Familie, Sarah, ihr Kinder, Enkelkinder und sogar ihren Kelkinder. Sein letztes Wort war Family. Sarah Williams Morrison let bis zu ihrem 85. Lebensjahr und unterrichtet bis kurz vor ihrem Tod Kinder. Ihr Schulwort zu einer der angesehensten in Texas. Dr. Adams Stiftung für getrennt Familien existiert noch heute und hat Tausenden von Menschen geholfen. Ihr Gesicht erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten Wunder möglich sind, wenn wir nur den Mut haben zu glauben und zu handeln. Schlusshook. Dies war Gesicht aus dem Jahr 1887 seit uns, das Liebe, Hoffnung und gut starker sind als jede Verzweiflung. Jake Morrison sucked 15 Jahre nach seiner Schwester, und fand sie in dem Moment, als sie in am meisten braucht. Was wurdest du geten haben, wenn du Jake gewesen warst? Hattest du den Mut gehabt, alles zu riskieren für die Familie? Verges nie, manchmal sind die großen Wunder nur ein gut Tat entfernt. Und weiss, vielleicht wartet dein eigens Wunder nur auf den richtigen Moment.